T you like Gambia, Gambian Talent TV. In the Pilcon Cacao Fossa, T you like Gambia, Gambian Talent TV. In the Pilcon Billy, T you like Gambia, the Baran Gambian Talent TV. In the Pilcon Billy, T you like Gambia, the Baran Gambian Talent TV. The Chirkaro Lempuar, Kanyan in the Root. Alnimbara Gambian Talent Promotion. Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Aliva Belela Niakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga Badia Nunanga Badia Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain our children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought our way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders, a place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, other sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Wujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mudor de kampembeda. Mora mi guram bukoroba munako bro nakala fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparianan deka binehud halis amud chona biyaga na beligi jehud mandal jisa to madara do them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft. Kuneka the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being just put real so anya warudundewo surere, even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. Lumagana na this Gambia being why we don't even support our own. Being just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought show the number of people you find them you can count and know why Cheta is for foreign artists we knew it. Kuneka diligent Halis for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good
trained ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi fu nit duga si deka bi dega New Gambia. Well, I tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. Nga xam ne ñoom la ñu joxe ni ñoo joxe oto nguur dangaa fexe nga jël oto yi ne dangaa jox loan ki di National Assembly member soo joxee loan National Assembly member bi ngay ko jëlee ci salaire kooku moom moto ba su ko buggee jël baax na su ko buutee jël baax na wante nag jël oto rek teg ko ci loxo National Assembly member te oto ya kenn bindu leen leetar wax ne fii la jógee dalil bii moo tax ñu di ko isi daanaka ku bugg a jël mën a jël waaye nag ñun lu leerul xamuñu fu dara jógee waxuñu ban condition nga koo jëlee moo tax nit yi doy jëluñ oto so yéen ñëpp a jëlul seen gars yi ñëpp daal yéen da ngeen leen yar ci yarin boo xam ne daal su ngeen defee ñëppaay def ndax am na si ñoo xam bopp waaye nag ñëpp bokkandoo rek jëluñ waaye nag nit yi doy dañ nekk nit ñoo wala da ngeen ko waxtaanee ci parti bi moom lay wax ne ku nekk ci ñun dafa gisal boppam ne lii nii binduñ ma leetar pour wax ma fu oto jóge ak ban dalil la moo tax ñuy la koo jox ok ñu dem honorable ba tey rek jax waxtu lañ amul te xam naa ne sonn nga suba te yaa ngi liggéey moo tax maay jéem a fast forward yaa ngi wax lu am solo si bi nga xamee ne Sidia moo doon taxaw élection yi passé yëpp yow nga ne at mi nga doon bugg a taxaw ñenn ñi ñu ne Halifa Sallah dafa xamoon ne jamono Yaya Jammeh time boobu noonu yëpp nit ñi si doon demee du doon mosa wiin moo tax mu xaar ba léegi basically da nga doon use Sidia as a seal ba jamono ji pour yow nga jiitu parti bi lan mooy sa tontu ci loolu. waaw yaakaar naa ne bi nga xamee ne ñëw nañ ba ci Nadd yaakaar naa ne taxawoon naa presidential election bi ñu xëccoo bu baax a baax a baax pour ñu mun a ànd ñenn ñi fee dëgg yow ñele ñëw tànn ma jamono biñ maa tànn Nadd amul xaalis jamono biñ maa tànn fekk itam tardé na wann nag ñàkk pexe suñ la tànnee looy def ñëpp a d'accord ne tànn nañ la su fekkoon ne rek yaa ngi xalaat ndax di nga gañe ndax doo gañe yaakaar naa ne jamono boobu ngaa wax ne déedéet lii kay man duma ci waaye day njëkkaa boobu Nadd biñ la fa tànnee da nga njëkkoon a bañ moom laay wax rek li ma laa leeral mooy ne su fekkee ne bugg a tax ek pexe mi ngeen a wax noonu bon ni ko Nadd du ma nangoo taxaw ndax Nadd amul xaalis waaye da nga njëkkoon a bañ lan moo tax nanguloo woon a jël leadership bi Nadd bi lan moo tax nanguloo ko woon a jël dama ne la waxtu woowu ñoom dañ doon tànn te ànd bi du ànd di tànnaatu kii tànn kan dañ ne nañ tànn kenn loolu lañ d'accordoon ñoom ñuy tànn ay nit ñu ne loolu du bunt bi ndax bii nekku ne dangaa tànn di xëccoo kale dañ ne ñëppay ànd ñu fexe ñu tànn kenn ci jamono jooju suñ mënut a tànn kenn ñu dem primary loolu lañ waxoon wan nag tànnuñu kenn te demuñ primary mu tas ñooñu génn ñele nag door a ñëw tànn kenn mooy jamono biñ ma tànnee li ma tontu kay mooy ne su fekkee ne jubluwaay bi mooy woon taxaw ndax mun a gañe ni kon jamono boobu damaa ne du ma taxaw waaw ba tey rek ci leeral yi ñu bari ñu ne Halifa Sallah dafa dee wane ne mooy Mr No All fu mu teew ci jotaay bu mu munti ne ak lu mu munti ne idea am la his way or the highway xam nga jafe-jafe réew mi mooy réew soo bëggee mu jëm kanam mbooleem borom xel seen xel yi dañ leen war a boole ndax ñu liggéey réew du benn xel yi ñëpp la réew moo xam ne nag nit ñi dañuy tànnaatu di wujj ni kii moo gën a xam
réew moo ko gisee rek réew mu tardé laa doon réew mi nar a tekki dangaa gis ne doomi réew ma yëpp nawle lañu ku nekk dangaa puugarewoo sa man-mani doomi réew dangaa bugg sa man-mani doomi réew dangaa ñaax sa doomi réew ca xam-xam ñun day li nga xam mooy li nga xam ñu xamale ko di fexe suñ doomi réew yi di xam ñun de loolu mooy suñu aada mooy de li nga xam nga xamal ko sa yeneen doomi ndax ñëpp mun a eew ñun de liñ mus a jàngale yëpp mooy na doomi réew mi yëpp eew luñ xam rek ñu fexe ñeneen ñu xam loolu nag su fekkee ne am na ñu ñëw nag ne yaa ngi wujje ak ñoom ci loolu ne kii dafa xam-xam lu loolu de des na ci ñooña mu ngi mel ni ñun suñ gis-gis mooy ne bugg nañ ku nekk di xam bugg nañ ku nekk xam ok few last question ci ma la dooy ñoo moom am Foroyaa newspaper dooy ñoo moom Ñaakoy school am na ndax amul doy bokkoon na ci li nga xam ne ñun ñoo njëkk a sos Foroyaa newspaper 1987 ci lañ taxawal parti news pour advocate seen propaganda seen idea dooy is that what it was for pour jaay seen idea is that what it was for xam nga loolu la nit ñi foogoon ci mbiri parti dañ ñëw nag bettu lool ndax doy nekkul parti boo xam ne dangaa dugal xalaat ci boppi nit ñi pour moom leen ñun ñu ngi dugal xalaat pour nit ki moom boppam leen mu mel ni ñaar yooyu bokkul léegi-léeg nga dégg ñu ne doy day ñoom seen nit ñi soo defee ni forcé nga jaar ci seen yoon loolu yëpp mooy ñàkk xam-xam bi ku gis doy li moo wax doomi Gambia moomal sa bopp xamal ki nga doon xamal li nga moom ndax boo nekkaati jaami kenn soo seetee ci Foroyaa ci boppam loolu moo fa nekk xamal sa bopp xam sa réew xam àddina bi doo nekkaati jaami kenn ci kaw suuf waaye information dafa bari doole de Mr. Sallah Honorable Sallah information bi laa jox xel kooku moo laa dooleel te mboolem koo xam ne kii yaa ngi ci doom bi nga bi ku topp doy di déglu xalaatam nekk nga tey nit koo xam ne kii kenn mënatulaa not ci àddina dof yi rek ñoo des ñoo xam ne ñi ñoom dañoo doy ku leen wax nga ma si commencement bi ni nga attene Crab Island session boobu ba dégg fa li la 2002 ma jiite Gamsen's Reconciliation Committee bi ñu def reconciliation between Gambia High School ak St. Augustine's invite la nga ñëw nekk guest speaker Gambia High ci closing ceremony bi nga dooree sa statement the human being has the ability to be the architect of their own destiny mu dugg ci suma bopp bi ci jamono jooju ma commencé di xalaat li nga wax ni ci nit ki war a mun a moom sa boppa that's the message that you have consistently passed and jamono jooju man I was a youngster 15-16-year-old attending St. Augustine's High you had influence on me that gisoon naa ne réewi Gambia mu ngi jublu ci xare ndax am na ndaw yu ne nañ génn ci mbedd mi waaye ñi doon oote nañ génn ci mbedd mi ñun xam nañ ne kii di doomi Gambia ñi ci ëpp soo leen joxul saaku maalo duñ dem wote ji ñooñu xaw ma naka lañ doon war a génnee ci mbedd ne dañoo génnee ji Yaya Jammeh mu mel ni coow li bari woon na waaye ni mu doon mujjee ji benn gisoon ngeen ko ñi nga xam ne ñu doon jéem a def am attaque ba December naka la mujjee ñu fàdd leen waaw yooyu doon am ñi nag ñi nga xam ne seen xol jeex na ñu dugg ci mbir mi deret di tuuru rek su ko defee loolu ni moo mujjee xëj na soldaar yi ñëw benn deret ji daal bari na ñu def coup d'état waaw mu mel ni foofu la Gambie jublu woon te niñ gisee woon réew mi ci jamono jooju ñun mi xam li doon dox gis na ñëpp a ngi ragal li nga xam ne mooy xew si saaga ji métti ci wàllu xeet xool yi jeex bañante bi door di gën a sax di gën a takkarnaas ku mel ni man biñ ma tànnee presidential candidate ma waxtaan ak nit yi doyen leen gis nga fi réew mi jublu benn ñu isi xare ci wàllu xeet wala ay nit jóg di jéem a soppi réew deret di tuuru rek
bon nag li ma leen a ñaan ñoom mooy ñu bàyyi ma dem Kairaba oo yeneen presidential candidate ndax ñu toog waxtaan naka la ñoo tànnee kenn kuñ tànn rek ñu d'accord ak kooku pour mun a isi soppeeku goo xam ne dina sàmm réew mi et ba duñu dugg ci yàqu-yàqu bu métti boobu. So si gàttal yow yaa come up with the idea of rekindling coalition bi. waaw maa ngi wax li xew rek. xam nga su ma ne man maa def nangam. dafa mel ni ku doon ut ndam. damaa wax li xew. li xew mooy oote Kairaba. presidential candidates. ndax fekk ñëpp tànn nañ seen président mu nekk juróom-benni presidential candidate. bi ma leen ooyee Kairaba. ñenn ñi ñëw ñenn ñi yónnee ndaw. waaye li tax ma oote ko Kairaba mooy jamono jooju daraja opposition dafa néewoon lool. fu opposition nit. mu mel ni dañoo suuf nguur. so moo taxoon pour oote ko Kairaba. mu nekk place bu am daraja. mooy woon pour ekkati daraja opposition bi nit ñi xam nag ne waxtaan a ngi fii. te suñ ko mënee def ci biir ñëpp di ko seet dafa tax bët yëpp sampu ci. waaw léegi bi loolu xewee waxtaan bi door. et mu am ñoo xam ne dañ dem ci nit ñi. pour seet seen daraja fi mu toll. waaye ku dem rek nit ñi ne delluwaat ci waxtaan. waaw mu mel ni noonu la waxtaan wi doore di am fayda. bi ñu gisee nan nga waxtaan wi am na fayda. Dembo Bojang mi nga xam ne moom lañ defoon ne Gambia opposition for electoral reform. mooy nekk ciyaa bi. ñu wax ko ne ko léegi dinaa fexe ci Kairaba. ñu am fa place boo xam ne mun naa oote jotaayu opposition yi. su ko defee ñu ñëw foofu. ci lañ ñëw foofu waxtaan ba ñëw ba xala am gis-gis ne dëgg-dëgg mun nañoo am coalition. loolu itam li ko waral mooy ne ñëpp dem nañu gis waaye ne fu ñu egg rek nit ñi ne dem leen ngeen taxawal coalition. coalition bi nag daal di am daraja foofu moo tax ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri octobre ñu tasee nag ne léegi day sos coalition bi. biñ tasee ñu d'accord ne suñ sosee coalition bi kii taxaw na taxaw ci turi indépendant ndax wécceeku bu mu nekk ci turi parti ndax soo ko defee ci turi parti rek ñi bañ parti bi yëpp duñu wote waaye soo ko defee ci turi indépendant ku nekk mun naa dem woteel kooku te du xalaatati mbiri parti. ñu ne itam kooku na nekk 3 at dëgg la constitution bi 5 at la wax waaye nag su nit ki wonee màndute ci nguur ñu def ko 3 at dafa nekk sample boo xam ne ñëpp dinañ am yaakaar ne kenn du ñëwati ci nguur xabaabal. ñu ne ñetteel ba itam nag du taxaw ci next following election su ko defee dafa mel ni yëf yi dina nekk lu level ñuy wote waat. so lii ñëpp a ci d'accord. ñu d'accord. da ngeen ko signé ko waaw. Amat Ba toog na Kër Fatou. ne di laajte di challenge ne ñu wone document honorable ba tey gisuñ document boobu do you guys have that document to show. waa xam nga li nit ñi di war di bàyyi xel. lu tax président Barrow. taxaw resign ci UDP. dafa resign ci UDP mooy woon presidential candidate. waaw mu resign. di dem di taxaw independent. xam nga loolu rek dafa war a tax. waaw waaye kayit gi lañ bëgg ngeen wane honorable su fekkee ne sign ngeen. ñii ci yéen ñu ne ñoom signuñ nañ leen wan kayit ñii ci yéen. ngeen ne sign ngeen. yéen a ngi confuse population bi honorable. kenn confuse wul population. waa léegi génne leen kayit gi ñu gis su ko defee kay jàmmane ñooy. góor gi xam nga li ma jaaxal ci Gambie. ay nit ñoo xam ne ñëpp a ngi jaaxle. ñii a ngi nëbbatu. ñii seen njiit a ngi si kaso bi. te mënuñ ko faa génne. ñu dem ba 38 octobre. ñu taxawal coalition am convention. ku nekkoon presidential candidate di parti resign. ci parti boobu. taxaw independent. am naa yaakaar ne kooku sax téye woon ne ci turi parti dina ci mën a gagné. du ko jaral muy resign ci
waaye barki dem bo Njaay dañ dégg mu wax loolu honorable ci toog yi waaw loolu yëpp waxin la rek xam nga waxin neex na fi mu ne man li ma wax mooy ñu resign loolu li ko waraloon mooy jaaxle ci réew waaw léegi kayit gi laa bëgg a honorable foofu foog ñu taxaw fa sign ngeen su dee sign ngeen expect nañ ne intellectuals like yourself njiiti réew mi ak li ngeen discourse yëpp di ngeen mun a am copies of that document do you guys have a copy of that signed document dégguloo wax ji ba tey politicien yooyu yëpp ñu ngi ci jaaxle danga leen war a laaj lu tax taxawuñ élection ñoom ci seen bopp mooy ki nga xam ne faalewul signé lu tax muy bokk ci convention ba ñëw ba nga xam ne moom ci boppam nit kooku du taxaw élection xam nga li ma wax mooy ne li leer ba pare ni jant bi doo ñëw naan waaw ndax jant baa nga fa ndax nekk fa déedéet waaw waaye su fekkee ne xam nga léegi this is an issue of integrity here because we are relying on yéen ñi nga xam ne yéen ay suñ njiit ñii wax ñu lii ñii wax ñu lele léegi kay wan leen ñu proof acte bi mooy ngeen génneel ñu document bi pour wan ñu ne ok lii la ndax ñii ñu ngi ko dinaay ku mel ni Amat Bah toog na outright ne signé wu leen dara da ngeen ko waxtaan rek gentleman agreement dinaayuñ ne amin loolu ngeen waxoon de président Barrow léegi message am mooy lan is left to the Gambian people waxoon nañ ko waaye the time is not enough pour ñu jeexal suñ agenda am muy nguri jàppandal agenda nguri jàppandal gi waaye yow sa maas gi yéen a ngi génn si di wax ne ak OJ di wax ne ñetti at ngeen waxoon te da ngeen war a d'accord si ñetti at léegi ana kayit googu noonu déedéet man su ma wax mooy ne ñetti at la ñu wax waaye ne juróomi at la constitution bi wax waaw nit ki suy sàmm ñetti at yi dafa resign waaw ki wax ñetti at nag su fekkee ne moom daf ne juróomi at la loolu waxi boppam la kooku man awma ci jafe-jafe waaw léegi ñetti at boobu noonu anam sign ngeen ndax signu leen yow ngeen ne sign nga léegi ñun kan la ñoo gom xam nga fi ngeen yàqee wax ji mooy mooy lu waraloon ñetti at lu waraloon independent candidate li ko waraloon mooy pour d'accord mun a am te d'accord am na ñële taxawuñ élection kenn moo taxaw te gagné nañu wante Gambien si dem ba gagné élection ba soppi réew génne fa jàmme léegi neex na génn nañ ci kaso bi ñi leen ngi ci ministre position mosuñoo xalaat ne dinañ nekk ministre ñi mosuñoo xalaat ne dinañ gagné élection léegi ku nekkaa ngi sa taranga yomb na pour ne liñ d'accordoon kay nii la isi ca werante wante ci jamono waaye ku mel ni Amat Bah nekkutoon ami loolu waa UDP yi ñoom ñoo nekkoon ci kaso si jamono jooju dama ne la ñii nekkuñ ministre maanaam daal maa ci Amat Bah gi ñoo gome wutoon ministre ma xamat laaluma tur man dama leen ne situation bi waaye junja doy na borom xel déedéet mooy jund mun naa nekk wax li am fayda mun naa nekk itam tuuti loo nit xam nga man tuuti lu ma nit damaa wax li nga xam ne doomi Gambie dañ ci bañ a def seen xel fañ toll woon foofu lañ bañ a def seen xel fañ toll woon diggante dunda ak dee la lu tax nit ñi doon daw di génn réew mi ci paas bi loolu am na ñu ngi woon ci diggante dunda ak dee ci jamono boobu kenn du werante dañ ne kii mooy spokesperson coalition kooku daan wax kii mooy spokesperson ni presidential candidate bi kooku moo daan wax li waraloon loolu mooy fi réew mi toll woon la bon nag léegi suñ ñëwee bay werante ndax d'accord na ndax d'accord ñu te jamono boobu nga xam ne ca la jaroon a wax pour su la neexee nga génn ci coalition balaa wote di am wante kenn génnul ñëpp ànd nekk benn ba gañe am bon nag suñ toogee di waxtaan fi mu nekk nii ndax man war naa toog di warante ak ñun waru ñoo toog di warante waaye yéen a ngi dëgëral di ku nekk yaa ngi wax ndax ba tey jii yow déglu naa multiple interviews te ba tey jii yaa ngi wax ne lii lañ waxoon ñoom it ba tey jii ñu ngi jàpp fi ñu jàppa waaw moo tax barki dem boo njaay ci gis-gis programme bi last week Friday la seetaan Lawyer Darboe mu ngi wax ne amin moom su fekkoon ne génn na si kaso naka moom fekkewoon na jotaay boobu even UDP signing that 3 years or agreeing to the 3 years, he thinks that was wrong because it's unconstitutional. That's wrong for ñu war a def loolu. Président Barrow mun naa resign su fekkee ne bëgg naa resign waaye moom foofu la génn ak askan wi léegi yow is it true ne dañ la offer vice président danga
insist ne vice presidential position wala no position in the government. xam nga ba tey déggu leen wax ci de ne fa Gambia tollu woon. ñi nga xam ne Gambia moo leen soxla. de waxi signa loolu. man génn naa ci ñetti at yi damaa move on. maa laa ne soxla su fekkee ne Gambia moo leen soxla loolu. duñ xalaat place. ñi nga xam ne dañ bëgg a sauver réew. xalaatuñu woon place ministre ak ay vice président. ndaxte am na ñoo xam ne fi ñu toll woon lu ñu soxla woon ci réew mi mun nañu ko am. ndaxte am na jamono boo xam ne. dañ leen dénk réew. waaw ci ku ñu dénk réew. ñi nekk ci garde di yooyu itam mu jox leen jiwu machine ñu mun a liggéey seen am yokku ñi nga xam ne dañ nekk ci benn liggéey yi mu ñu dimbale leen ndax ay weld lañ ñu mun a am seed money ndax yokk seen business yi ñi nga xam ne ñoo war a jaay li nga xam ne moom la ñuy liggéey sa garden ba mu nekk retail nga dimbale leen ñu am cold storage facilities ba nga xam ne ñooñu tam dinañ jëlee li ci tool yi di ko retail mu nekk ay andoon nañ jël li nga xam ne seetal suñ géej gi ni mu day dañoo joxe licence rek ñooñu di jël di yóbbu ñu ne déedéet nañ fexe ba troole yi am jën ñuy ko isi ci suufi Gambia doomi Gambia di liggéey ci process jën yooyu ñuy ko jaay mbitim réew alal ja di dellusiwaat ci réew yi Gambia di ñun loolu la ñuy wax ne noonu la ñu war a liggéeyee réew ñu fexe li nga xam ne mooy meew mi ñu ëlbati ko mu nekk ay yogurt mu nekk ay cheese mu nekk ay butter li nga xam ne mooy gerte gi mu nekk ay diwlin xool lit yi nekk ay cardboard dinañ fexe itam li nga xam ne mooy mango jeeg li fi ñu mu nekk ay juice nii la ñoo essayé liggéey ci réew loolu la doy di oote ci wàllu koom-koom ñu ne emul ca loolu la société Noé fi mu nekk nii seen oil bi rek $1 trillion lañ am mu nekk seen sovereign national wealth léegi ñun ñu ngi wax ne am nañ minerals soo demee Kaatum Batukunku Sanyang gaa yaa ngi fa mine ne am na zircon am na ilmenite sand bi waaw mel ni loolu ñaata at ñu ngi ko mine kenn loolu la ñu wax ne loolu dañ war a fexe alal ja ñu dugal ko ci kees bi dina dimbale suñ infrastructure dina dimbale pour processer dina dimbale nit ñi mun a am liggéey ca réew mi mu mel ni ñun loolu la ñuy woote ne suñ buggee dàq ñàkk foog rek li ñoo liggéey foog ñu process ko mu isi liggéeykaay yi suñ ko processé itam dinañ jëflante ak yeneen dëkki africain yi ndax ñu mun a bil machine yi nga xam ne moom la ñu soxla mu mel ni bon moo tax bay nekk pan africanisme parti ñu ne bon nag ci wàllu nit ki fokk rek ci jàng mi liñ boo gën a jàngale school curriculum bi mooy citizenship education jàngal nit ki mu xam lu tax mu nekk doomi réew ak ban doole la am gis itam ne li ñoo ooyee cëri nit ki loolu nit ki moo ko moom waaw taka la ñoo jàngalee nit ki loolu mu mel ni loolu yëpp dina dugg suñu jàng mi dinañ fexe itam ci wàllu jàng mi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu science social ak natural dinañ leen def ñu mun a am daara ju mag yoo xam ne ji foofu la ñoo seetee lan mooy war a nekk curriculum bi téere yi ñu war a bind yan téere la di ñaax ñi nga xam ne am nañ xam-xam yooyu ñuy bind téere yooyu su ko defee ñuy bind suñu téere yi ne lii yëpp ay bunt la ci wàllu soo seetee wér-gu-yaram gi tam noonu dangaa dem ci dëkk bu ndaw dafa fekk garab foog ngay seet feebar yi day am ci dëkk ngay koo register soo ko register ne waa lii gannaaw feebar bi moo fa day gën a faral di am bon nag garab yooyu lañ fa war a am mooy foog nga am basic médecine yoo xam ne yi mooy nekk ci suñu lopitaan yi yëpp boo xam ne bii fi nga ko xamee mooy seet feebar yi day faral dem ca lopitaan ba nga am loolu mu mel ni daal dinañu fexe li di infrastructure bi ñu gën koo toppatoo ndaxte soo demee ba am souverain national wealth bii jógee ci suñ minerals yi bii jógee ci yeneen bunti nguur gi liggéeykaay yi nguur gi ni nga mun a fexe itam sa infrastructure nga mun koo defar waaw lii yëpp suñ bunt la suñ doxalin la. soo amoon opportunity wala nga jàkkaarloo nag président Barrow léegi nga war koo wax benn affaire what will you tell him. mooy ne gisal ne transition bi mooy tabaxaat Gambie bu bees ak doomi Gambie bu bees bon nag nañu fexe rajo yeeg télévision yi ñu door di ci jàngal doomi Gambie boobu mu xam ne
waruñoo xaajaaloo ci xeet waruñoo xaajaaloo ci diine waruñoo xaajaaloo ci góor yaa ku jigéen yaa wala kii ca kaw ga la dëkk kii ci suuf la dëkk nañu gis ne ku nekk dafa am carte wote mooy baat doole suñ baat yee am suñ doole yee am bon nag ay nawle lañu ku bokk ci dugal xeet ci politique rek tuutaloo nga sa bopp ku dugal diine ci politique ba tuutaloo nga sa bopp ndax fa nga bokk yépp ñeneen mu mel ni am kooku kay doxalin bi ñoo oote nii xam nga ne loolu gisuloo fa benn coopérative banque boo xam ne bii mooy jox béykat engrais jiwu machine jox ñi nekk ci garden ni benn nit ñi liggéey jàppale leen gisuloo ñuy process li nga xam ne mooy suñ jën yeeg lii yëpp nga xam ne am bi dafaa gën a yokku te dëgg loolu gisaguloo ko fa waaw mu mel ni bon système change amagul. jërëjëf te duutoon liggéey Barrow pour mu isi système change. liñ séntu ci moom mooy doxalin bu bees. nga xam ne gannaaw loolu parti yi nag dinañ wax nit ñi. lan lañ bëgg a isi si ci wàllu système bu bees bi. su la nit ñi tànnee nag dina mun a isi système bu bees boobu kooku moom amagul. jërëjëf Honorable Sallah sa final words to ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Gambians around the world léegi bër set na Gambia bër set na Europe ak China ak yeneen parts of the world sa ñu ngi déglu di gën a dugg ak questions yaa ngi gën a ñëw rek waaye foog ñu tënk ko ndax sonn nga te def nañ over 1 hour 42 minutes already. Gambia bu bees moo taxoon ñu jóg. Gambie boo xam ne ñëpp a caa bokk. te si jàmm ji ñu am. élection yi. daanaka différence bi was less than 20,000 votes. bon ñi àndoon ak nguur gi suñ demoon ci mbedd mi. Gambia tàkk na. ñi ànd ak coalition bi suñ demoon ci mbedd mi Gambia tàkk na. wante Gambien si ñoo gis ne taal réew mi nekkul jàmmi kenn bon nag. nañ nangu dogal boo xam ne ñu ngi ko wéer ci baati réew mi wéer ko ci baati nit ñi nangu dogal googu nga xam ne ñu ngi ko wéer ci baati réew mi ak baati nit ñi moo ñu isil jàmm bon nag nañ continuer jàmm jooju di fonk baati réew mi di fonk baati nit ñi ànd seet li ci manqué ñu defar ko li nga xam ne mooy Gambia ñu xam ne ñun ñëpp ko moom ne politique yi xeet amul solo ndax li nga xam ne mooy lopitaan bi soo fa demee doone docteur ba suma xeet la war a jógee balaa maa faj nurse bi suma xeet la war a jógee balaa maa faj soo demee ci school doone ki nga xam ne mooy teacher ba suma xeet la war a jógee balaa moo jàngal suma njaboot doone suma soxlee électricité ki nekk ci suma xeet moom maa war a isil électricité boobu mel ni dëgg-dëgg réew yi xeet amul réewi Gambia moo am. bon nag gannaaw réewi Gambia moo am. ku nekk na xam ne dafa am waar ci cër ak cër ci réew moom. dafa am baat am doole. bon nag nañ jëfoo suñu baat yi. di tànn nguur yoo xam ne dinañu feddalil li nga xam ne mooy suñu baat yooyu tabaxal ñu réew moo xam ne dinañ ci mën a dund ci jàmm ak ci yokkute. jërëjëf kookoy Honorable Halifa Sallah njiiti parti bi ñuy wax doy ñu koy nanguwut ko nag ne doy bari nañ i njiit ñi ko jiite waaye ci jamono ji moom moo ko jiite loolu la yàlla dogal moom mi nga xam ne tamit National Assembly member for Serekunda mu nekk amen di jiite ay committees si National Assembly bu Gambia jóge si tamit interparty committee bi mu jiite loolu yi tamit muy lu am solo stage person ma ko wax tey si suba si rek ma mujjee def programme bu am solo di recognize kii di suñ papa di Alhaji Ibrahima Mama Koto, a veteran broadcaster who has contributed a lot towards the Gambian media. We name him the Gambian Pride of the year 2017. Ndiki suba mange dem fofu ca Vancouver to present this to him. I did a program tey si suba di wax ci loolu di fàttali Gambians yi ne dafa am ñetti mbir yoo xam ne fee defuñ ko suñ réew du dem kanam muy lan respect suñuy njiit respect suñuy kilifa respect suñuy borom xam-xam
te ñett yi yëpp Gambien si dañ ko laak te si réew mum amut réew mooma du gaaw a dem kanam nga nekk koo xam ne nag Gambia dañ la war a naw wax naa ko ci suba ne ku gis nen ne nena ngi ak nu munti mel suy nen ne nena ngi Jawara his name is gonna remain in the history books of the Gambia suy benn chapter sax dina ko ci am Yaya Jammeh the same thing Adama Barrow the same thing yéen ñi yëpp the same thing kon Gambia is about time we respect our leaders, we respect our intellectuals, we respect our knowledgeable people, we respect our elders. Suñ ko defee suñ dëkk dina dem kanam ni ko honorable Sallah waxee it's about time ñu bàyyi wax ji waxoon naa li yëpp ci suba ñi ñuy topp ku si seetaan vidéo boobu di nga dégg maa ngi ko wax ne nañ leen bàyyi wax ji waxtu liggéey dafa jot dañ tardé dañ dellu gannaaw dafa am lu bari luñ manqué lu ñu raw ñu war a dab loolu noonu te fee joguñ pour dox ci loolu noonu dina métti pour suñ dëkk dem kanam dinañ saxaar rek waaye duñ tàkka ba tax ñun ñu am suñ programme bi ñuy ooyee lu tax Gambia du dem muy question bu ñu laajte gars yi ne lu tax ñun ñu tuddee programme bi noonu dañu si ameen ŋàñña saa su nekk waaye Gambien si bor bu set ñu ngi gën a def tojaange dëkk ine crab like in a barrel syndrome with the crab in a barrel syndrome ku bugg a egg rek ñu xëcc a wàccee ku bugg a egg rek ñu xëcc a wàccee te fee defuñ loolu di dégloo xel dina métti dégg ngeen question ci ma fi laaj honorable Halifa Sallah ñun kàddu askan wi lañ askan wi yi ñuy mën a di wax ñun yooyu la ñuy laajte te dégg ngeen li nga xam ne wax na ko fi muy leeral kon nañ leen bàyyi wax ji ñu wàññi coow li ñu jàppale suñu njiiti réew yi ñu jàppale suñu politiciens yi su ko defee réew mi dem kanam ndax Gambia belongs to all of us and it's our Gambia and of course dina am ñu ngi amee new project boo xam ne ñun Gambian Talents ñu ngi ko initier tamit called Our Gambia Project and it is geared towards enlightening Gambians to know ne ñun ñëpp ñoo moom Gambia te wax nga ko sa biir wax fii nii ñu ci engage di IEC di si engage civic education war ci engage di interparty committee dinaa ci waxtaan ak yow ak yeneen stakeholders dem naa barki de mboo njaay laa jógee mit ak di police PR muy David Kujabi and of course they have already given their commitment as to their participation to provide security and everything. We'll brief you about the details of that project boo xam ne Gambians yëpp war nañ cee gis seen boppa kon ñun ñëpp a ko moom bu kenn si ñun xaar nguur bu kenn si ñun xaar honorable Halifa Sallah bu kenn si ñun xaar Lawyer Darboe nañ leen jóg jàppalante jàppa réew mi liggéey ko mu dem kanam face à face la woon fii ci Gambian Talents Promotion Pa Ousmane Diouf andi leen ko ànd ci kii di honorable Halifa Sallah bañ tesewaat ak yéen ci beneen jamono jërë ngeen jëf salaamaaleykum ñu ngi leen ay bëgg yéen ñëpp penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax ñu ngi leen naan ahlan wa sahlan di leen wax juma mubarak di leen dalal fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi rek niñ koy defee saa su nekk maa ngi leen ay bëggee tey si ajuma gi nag di on the 5th of April 2019 you just finished watching a show that I did with Honorable Halifa Sallah gannaaw bi nga xamee ne ñëwoon na fii ci Seattle Washington in 2018 muy last year around this time Halifa Sallah was in Seattle. We had an interview with him. A lot of the things he talked about are actually current. They look very current this minute. Dégg ngeen ma laaj ko ci affaire yi coalition bi dégg ngeen ma laaj ko affaire yi MOU bi dégg ngeen ma laaj ko si affaire yi moto yi nga xam ne président Adama Barrow maye woon na ko dégg ngeen ma laaj ko yu bari ci affaire yi parti doy ak moom Halifa Sallah personally a lot of the things that are being said. Halifa Sallah nag these days seem to be very quiet. He's not talking about a lot of things. Nekku di yëngatu ci lu bari jamono ji dinaa ibbi line ci ngeen wax ma yofi coalition bi naka ngeen ko gisee all of a sudden gis nañ ñu ngee dellu si waat they were quiet all this while Fatoumata Tambajang, Madam Fatoumata Tambajang, who was the vice president of the country and of course the co-chair of the coalition 2016 has championed the move. Commencé waat nañ di dox ñoomi neen ci jamono ji ñu ngi mobilize at di am meetings pour discuss at as a body as a party pour seet naka la ñoo mun a delloo si waat coalition bi
Gambians really have faith in the coalition? Ndax war nañoo toog over 2 years while most of them were in government and were quiet. Everybody else, everybody who was part of the coalition, every party except DOI had some positions, ministerial positions and other positions in the coalition. This minute, it's only Ahmad Ba and of course the independent, Dr. Aissatou Toure, who are there. Of course, we can talk about Mr. Gomez from the PPP. Yes, but the main people who were actually part of the coalition are no longer in there. The number to dial if you want to participate is +1 404 593 6215. +1 404 593 6215 is the number to dial. Kepa ko buga participate right to this program. +1 404 593 6215. That's the number to dial. So fekkee ne da ngeen buga participate pour contribute. Ñu nekk America 161 818 7077. ñu nekk Angleterre kon 161 818 7077. 161 818 7077. ñu nekk Sweden 08559 26651. 08559 26651. maa ngi share numbers yi léegi nii pour ku bëgg a participate rek mun ngaa call numbers yooyu noonu to actually share your thoughts. Do we really have a coalition? Dégg nañ agreement boo xam ne is signed. Dégg nañu Fatou Mata Tambajang, of course mu wax ko the former vice president mu wax ko mu ne they did have an agreement. The IEC would not have accepted Adama Barrow's nomination if there was no agreement. Adama Barrow said he wasn't going to do anything but 3 years, after which he will resign. After the narrative started changing, is left to the Gambian people. Now there is no doubt President Adama Barrow is doing 5 years on a daily basis. He continues to consolidate himself. Gis nañ mu ngi mobilize and putting a lot of structures together. President Adama Barrow mu ngi get a lot of support from the people. ñoo xam ne used to be part of the old government, used to be part of either PPP or Yaya Jammeh's government. Barki Dembo Njie, of course, suñ seetaane suñ sister platform bi Kër Fatou interview nañ ki nga xam ne mooy Mbarodi, the leader of Ndam, muy Wajuwara, Lamin Wajuwara. Dégg ngeen lim wax, he is Team Barrow 100%. Nganya na UDP fofu, nganya lawyer Ousainou Darboe ne coward la, tapet la. So gisee mu daw génn demoon ci Senegalese embassy bi depuis 1996. According to Mbarodi, tapet du mun a jiite, du mun a nekk politicien, te Ousainou's first problem mooy ne tapet la si li Mbarodi wax. Gis nañ ñu mel ni ñoom Sidi Njie ñu ngi foofu ay kàngam lañ ñoo xam ne ñu ngi ko jàppa. Am ko ma waxal démb mu ne ma Barrow next election will be very interesting because am na ñu bari ñoo xam ne they are fighters, ñu bari ñoo xam ne they are go-getters, ñu bari ñoo xam ne politics rek lañ xam and they are seasoned, and ñu bari ci ñoo xam ne itamit dañ leen bugga. Barrow su jëlee ñu xëcca leen ci booram. Mbarodi could be one of them. Whether his health would allow him or not is a different story. Gis nañ PPP, the issue that they have with Bakary Bunja Darboe the BB, gannaaw bi nga xamee ne PP tànn nañ ki nga xam ne mooy Papa Njie teg ko, BB mu ngi sitting on the fence this minute. Jamono jii nii he can actually end up going Team Barrow. ñeneen ñi ñu ne the Iron Man MC Cham might end up going Barrow. Whether he will do it or not is a different story. Dembo by force of the UDP, mu ne dafa sonna of being an opposition. Moom dafa sonna pour nekk opposition. Dembo by force a ko wax. He was a strong member of the UDP. Te Dembo ku ko déggut xam nga ko moom tamit. What will people like Dembo by force do for Barrow and his government is a good question to ask. Képp ko bëgg a participer rek comme ni ma ko waxee, numbers yaa ngi noonu ma pin foofu, mun ngeen a dugg si WhatsApp bi rek ngeen participate wala ngeen call direct numbers yooyu noonu ku ci nekk Angleterre 161 818 7077 161 818 7077 mooy number to dial. ñi si nekk Sweden 08559 26651 08559 26651 pour ñu nekk Sweden. ñu nekk America 678 608 3322 678 608 3322 wala boog ngeen jokk ñu si WhatsApp bi +1 404 593 6215
+1 404 593 6215 numbers yaa ngi noonu ma pin foofu noonu rek pour képp koo xam ne bëgg ngaa dugga rek pour joxe sa xelaat ci li nga xam ne moom lañ doon waxtaan ak honorable Halifa Sallah ma jël first caller boobu noonu hello caller hello jaajëf na nga def jaama rek naka nga def maa ngi fine sant yàlla seetaan nga interview bi Halifa Sallah oui seetaan naa ko interesting na trop sign nañ ndax sign nuñ ci yow sa gis-gis waaw man suma gis-gis moom sign wala ñàkk a sign am solo lu am solo ak yow mooy d'accord nen ko wala d'accorduñ ko te loolu def na Gambia ni yëpp ne gars yi d'accord nen comme nu ma ko waxee rek agreement could be written it could be verbal but also it could be implied waaw te all of it would be binding yeah te loolu leer na Gambia ni yëpp comme lu xew rek moo nekk ne we were very unfortunate and I believe ne we are still unfortunate as a country because da ngay gis ne ñun suñ njiit yi lu ñuy won especially suñ politiciens yi luñ leeral luñ def mu fees moo nekk ne ñoom bu nekkut ci place bi rek ci leen mun a bokkaak nit ñi bokkaak jooyal nit ñi daal seen jooy ci leen dee fiil nit ñi lu nekk di fiil waaye di minute ñu ngi nekk ci place ñu ngi am benefits yëpp very rare nga gis koo xamante ne dafa resign on principles ne mbir yi nekkul di dem properly okay you just watched my interview with Halifa waaw bi baro bi gaay toogee es ñu joxe place ñu bari ŋàññe nañ ko of course dégg nga ma grill ko laaj ko ci question boobu ne ñu ne daf doon insist ne he wanted the position of the vice president or no position Halifa and the entire DOI did not take any cabinet position in the government. Yo, do you think they are vindicated now the way things are going, or what do you think they made the right decision? Absolutely. Huh? Then one guy, money, absolutely. Absolutely. They've been vindicated, and I think they will still be vindicated every day. You know, because coalition with them started ñun jëkka daha bokon na ci ñom lay fati bokon na ci ñom Fatimata Tambajang ni ñu commencé won di gis position ñom Halifa Sallah man luma dé wax gaay na rek moy gis nga politics is about interest why also open na interest like da ngay gis ne comme nga fight bi be dara desu du kay ñu jël njëriñ bi yow nga ne déedéet man njëriñ bi doy na bàyyil ma taxawee ni ci lay gën a mën a am njëriñ juste pour man rek waaye pour dëkk bi so yow waa dëkk bi buñ la gërëmut ci loolu warul la see ŋaañi man loolu moo nekk suma view si on that you know because boo gisee mu dem am député dëgg la président bi du ko mën a baaxa waaye as a minister there are better facilities there are better salaries there are better you know everything opportunities and everything else, you know. Waaye boo gisee nit ki mu fight bi mu daw loolu mu dem taxaw foo xamante ne moom foofu la gën a mun a njëriñee si gis-gisam foog ma ne loolu buñ ko si gërëmut war nañ ko see ŋaañi Gambia dafa toll foo xamante ne definitely dañ need a visionary leader koo xamante ne dafay amal ndaw itte dafay amal waa dëkk bi itte waaye du doon koo xamante ne rek dafay nekkal foofu ngir boppam wala ngir famille am ou friends am yi rek jërëjëf ñu ngay gis situation boobu noonu ñu ngay gis situation boobu noonu mu ngay fës te Barrow di moo ñu gën ko fa bàyyi rek suñ démocratie bi ñu ngi koy sacrifice luñ fight for yëpp mu ngay dem in the drain jërëjëf so this is the right time pour ñu génne ko foofu noonu thank you very much Kola thank you very much jërëjëf kontaan na waaw ko naka nga tudd ak fooy koolee Buhari Jeng maa ngi koolee Angleterre Buhari Jeng Angleterre ok jërëjëf Buhari thank you very much yéen a ngi déglu di seetaan Gambian Talents programme boobu nag mooy face à face ma indi leen an interview I had with Honorable Halifa Sallah over a year ago when he came to the US last week 2 weeks ago su ngeen seetaanee di toppa Gambian Talents rek di ngeen gis ne maa ngi doon interview kii di Honorable Ousainou Darboe the party leader of the United Democratic Party who went back to the Gambia a couple of days ago maa ngi am beneen caller on the line hello caller
Hello, Pa, nakam. Jama rek naka nga tudda ak fooy calling? It's Jamal. Jamal, where are you calling from? Canada. Canada, yes, Jamal. Did you watch the interview with Halifa? Yeah, I did watch a little bit of it, and what I have learned so far is, you see, Halifa is a visionary, and Halifa is the type of person that Gambia needs. And yesterday, when Yahya Jammeh was out and the coalition took up the leadership, everyone was like, oh, Halifa Sallah will take a position, Halifa Sallah is greedy, and there were a lot of speculation going on. But that is Gambia. I mean, Gambia, we have a problem with our own attitude, our own self. You know, one of the reasons why we're going through these difficulties, even after Yahya Jammeh, it's not Yahya Jammeh, it's not soldiers, it's Gambians. Gambians, they themselves are the enemies of their own self. Yeah. No. You know, I'm going to tell you this. Okay, when Adama Barrow came in initially, everyone, I mean, all these heads of politicians that are talking bad, especially the UDP, were the very people that were behind Adama Barrow saying all sort of things. If one says something, you are an enemy of the Gambia. And today, most of them are fired, and now they want to tell us that Adama Barrow is the enemy of the Gambia, or like Adama Barrow turns to be their enemy. So what are you trying to tell me? It's like, you see, as Gambians, we have a problem, and we have to set that out. The agreement of 3 years, Yes, you can continue while that caller hold on a little bit. Continue, Jamal. Hello, caller that just called. Just hold on a little bit while I finish with Jamal. Jamal, in 1 minute. I for one, I would have loved for the agreement that they have for 3 years to be, you know, to take place. But the thing is, right now is very premature. I'd rather have Adama Barrow to stay for the next 5 years, for the next 2 years, and then for us to prepare ourselves as a nation and scout out somebody that will not take us back. Well, there seem to be no modality in place anyway, and even if they meet now, they are just going to tell Gambians that we want Adama to continue. We said 3 years, but 3 years is not realistic. We want Adama to continue 5 years. At that point, I will ask other callers, maybe because you've been on for a minute, I have another caller waiting. But the question there would be then, should Gambians accept that from the coalition? They are mobilizing themselves, getting themselves together to come back and tell Gambians that, hey, legi dal 5 years la ñoo talk, 3 years biñ leen waxoon is not okay. They, amongst themselves, they are regrouped at that point, but they would have broken their contract with the Gambian people. Mamela, 30 seconds on that, right, before I allow the other caller. The thing is, election is very expensive. Election is not easy to hold as a nation. And Gambia, currently, we don't have the economy to do so. We have a lot of things to worry about than going back to election. And I'm telling you this, if we are to go back to election, somebody from the UDP will win, and who is not, in fact, fit to be a president, who is Usainu Dabo. Thank you very much, caller. Let me take the other caller. Yes, thank you very much. I'll take the other callers. Thank you, Jamal. Yes, the caller from Seattle. How are you? Yeah, how are you? Good. Your name? Yeah, Alaji. Alaji, okay. Yes, Alaji. Yeah, I have few opinion, about this MOU. Go ahead, Mr. Alaji. Okay. Yeah, I think people try to make it seem like Halifa himself is a victim. I don't believe that. My point is, first of all, when they wrote a MOU, MOU has a rules. You cannot just jump to the 3 point, but when you ignore
hiring process. Halifa was the spokesman for MOA for collusion, right? Yes, during the impasse. Yes. He ignored all that. They will appoint people, Barrow will appoint people, Halifa will announce it. So that's the first step. Halifa should resist if he doesn't agree. So in your you see what I'm saying? He shouldn't have agreed. If he should have, yes, I mean, look, he should have been principled enough not to make the announcement if he didn't agree. Yes, because I mean, if me and you we make an agreement, like we are doing business, okay, business has an agreement. Okay, we all put $1 million on in there. Okay, we're gonna buy a property, and then when we buy a property, so you go by step. So you cannot jump and go, and then hiring process you ignore that part. Thank you very much. Okay, like people. I have other. You see what I'm saying? On the line, yes. Thank you very much. I want to give. So Halifa is not. I mean, he himself is guilty. Okay. So to you. Yeah, that's what I'm saying. Thank you very much. Yeah, to me, I mean, because they say, okay, he wants to be a VP. When he lost that, that's when he became a rebel. You see? Thank you very much. I asked him that question during the interview. Thank you. Yeah. Yes, thank you, caller. Hello, this caller from this other caller. Hello, caller on WhatsApp. Hello, my name's Lamin. Where are you calling from, Lamin? And I am calling from the UK. You are calling from UK. Okay, Lamin, what do you want to contribute? You watched the interview with Halifa, right? Did you watch my interview with Halifa? I did watch it. Okay. Yeah. What's your take from the... Yes, exactly, Yes, what's your take from the interview? Okay. By the way, Lamin, we can hear ourselves on the background. You want to mute wherever you are listening to us from? Sorry. Yes, wherever you are listening to us from. Sorry, let me move a little bit. Yeah. Yes. Can you hear me now, yeah? Yes. Okay. Yeah, my stake in this whole thing is about Gambians should realize that one thing is that the Gambia belongs to us, and if we make it for ourselves, and if we don't, we just it for ourselves. Understand? Okay. The coalition has agreed of a 3-year term deals, and okay, obviously we are going towards that, and I expect that they themselves to realize what's the right way forward for Gambians, because it's not only one head; it's about 2 or 3 or 4 or 5 heads, isn't it? So, and they said 2 heads are better than 1, isn't it? So it doesn't matter what Gambians are thinking. So if the coalition, let me ask you this last question, Lamin. If the coalition was the first. Yes, if the leaders were to come back and agree, Lamin, either UDP or whatever. I mean, if the leaders, all the leaders from Halifa Sallah to Lawyer Dabo to Ahmad Ba to OJ Jallow, all of them, if they are to come back together and agree that they want Barrow to sit for 5 years, what should the Gambian people do? Should the Gambian people just follow, or should the Gambian people just let go? I 100% agree with Barrow to sit for 5 years. Better than Gambians to make mistake and put a wrong person, especially that lawyer now himself. Seriously. Thank you very much. I mean? Thank you very much. Thank you. I have another caller on the line. Yes. Hello, the other caller. Hello, caller. Hello, caller from the UK. Hello, the caller on the direct line from UK. Yes, that caller is not talking. You are watching a special edition of the Fast Affairs. That was a replay of the interview I had. It looks like the caller is calling back. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naka nga def? Fine, thanks. Pause, man. Naka nak? Jamare, naka nga tudak foy kole? Man, sa brother King Kalilullah Sense. Naka nga okay? Man, santa yalla ben bari King. Nyung la dalal. Yang non setan interview bi ak Halifa. Waaye ma ne man ko enjoy sa bu baax baax. Suma waji dal foog na it tells you how important Halifa Sallah is. Ba pare that he's top of his league, top of the Gambian politics. He's more intelligent than all the politicians. You put them together, brother. Lota Halifa jëlu position explain na all. He explained everything in detail.
Because Lolen Watano tells you exactly what sort of man Halifa is, because he's smart. So for Nekon, nuñ saagee ñeneen ñi noonu lañ ko doon saagee moom it saag moom it dismissal, you know. Waaw waaye parti So politicians yi soo leen déggee ñoom ñëpp si ñoo wax comme right now ñun we have interviews with all of them. So bàyyee xel 3 weeks ago interview naa Fabakary Tombong Jatta, 4 weeks ago, a month ago, last 2 weeks ago interview naa Lawyer Darboe. This was an interview I had with Halifa Sallah. ñoom ñëpp su ñoo wax dañoo tudda turi jàmbur waaye Halifa outright soo ko déggee mu ngee junjane UDP obviously ñoo tax benn Nadd force coalition bi amut si ni mu ko waxee moom. Why he would not mention their names. Mu ne am na leaders yoo xam ne ñu ngi woon jail bi ñoo form coalition bi. Apparently he would not mention their names. Waaye ñoom thank you very much. dañoo tuddante tur su ñoo wax. But moom you and I can sense intelligent people, bro. Yoo xam nga lu mean ci loolu noonu du tuddan names, bro. You know? To name, but then he's referring to Lawyer Darboe though. Don't you think it's better for him to just complain and just say, okay, Lawyer Darboe, while the leader of UDP was in jail? No, when you are UDP is the Gambia's problem, right? When you are smart as Halifa Sallah, you don't need to mention names. Come on, yo, xam nga kan la moo wax, man xam naa kan la moo wax. So you smart to ñoo xam Lawyer Darboe, he said it. Mu ne Fabakary Tombong Jatta ñoo yaaka dëkk bi. He mentioned Fabakary's name. Dafa wax turi Adama Barrow. So ñoom ñëpp dañoo mention ante to relevant. But anyway, maa ngi am other callers rek ma bàyyi la yow lan mooy sa final takeaway message on this thing. Lan mooy sa bottom line on this issue? What is your bottom line? Lu may wax rek mooy fu mu nekk maa si Fatoumata Jallow Tambajang gaay di mu ngi oote pour ñëpp mit fu mu nekk moom buñ ko saake. She was mute all this while alongside with others. ba pare léegi buñ ko saakee finally mu ne moom mu ngay oote pour mu ngay try pour play that sympathetic card basically. Gambians yi buñ sympathize. loolu laay ñaan Gambians yi nañ ñaayeele. so su gaay ñëwee ñoom mi neen ñu agree ne ok 5 years lañ agree léegi jox nañ Barrow lenge yi according to ni mu ko waxee ñu jox Barrow pour mu joxe an official statement on behalf of coalition. Should Gambians just let go and mind their business by 2021? Ndax Gambians should still resist ne lii ngeen ñu waxoon ci yow sa gis-gis. This, as long as they agree to that, pull ne 5 years, then let Barrow serve 5 years rather than nga ñëw am a useless man in State House. Su boobaa ñu torture ñu another 20 years or 30 years like Jawara style. Jërëjëf yëpp Mumbai fecha sabar bro. Jërëjëf bro. Thank you very much. Bye bye. Assalamu alaikum. Bye bye. Hello caller. That caller, please, we can hear ourselves on the background. Can you mute yourself, please? Fenen fi ñoo dégloo caller, can you mute it? Yes, hello caller. Hi, Pa. How are you doing? All right. What's your name and where are you calling from? Calling from the UK. My name is Mohammed Haidara. Mohammed Haidara. You watched my interview with Halifa? Yes, I did, sir. Okay. What's your bottom line? What do you take from the interview? The interview was quite interesting. I just want to lament on a few points, especially the MOU agreement. Because one thing I seem to be a bit lost is, this MOU, people are only concentrating on the 3 years agreement, but there are a lot of constitutions that the MOU constitutes, but the people don't seem to be talking about those. But anyway, with that all aside, all I just want to lament on is the 3 years agreement. These are politicians. They know exactly what they wanted. That's the main reason why they go into that boardroom to discuss so that they could get the votes. That's what's called canvassing. You understand? Okay. So we the Gambian people, we the Gambian people own our rights, and our rights dictates from the Constitution. So I see no point why should we say 7, 8 individuals sitting in a room because they own a political party, they could just come and topple our our Constitution. That doesn't make any sense. Because the Constitution was passed through a referendum. So these politicians sitting in a room, coming out saying this is what we agreed on, and now all of a sudden, everyone started jumping, shouting, saying, "Oh, yeah, 3 years, 3 years." It doesn't add up.
Thank you very much, reality, caller. it doesn't add up. Thank you very much. Yeah, and one thing I will comment on is I'd rather have President Barrow to stay in and complete his terms than to have that UDP disgruntled party. You understand? Where are the UDP people? It looks like all the callers are mad at UDP. What did UDP do to you, though? No, I'm saying some of them are here. They are my friends, but I always tell them in their face. It's quite wrong. We could see. Just look at it. Just look at what's happening yesterday. We said we kick a tyrant out, a dictator out of our country, and yet yesterday they are provoking. Pushing the buttons. And when the man started arresting them, what's going to be said? Oh, he's a dictator. Because you're pushing the man to the corner. That's not how politics work. You say, what's your name, Ibrahim? Say that again. You say your name is Ibrahim? I said my name is Mohammed. Mohammed, are you Barrow Youth Movement, Mohammed? No. I've never ever supported. Are you the leader of the Barrow Youth Movement UK chapter? I wish I was. I wish I was. I just come back from the Gambia and I could see exactly what's happening there. Thank you, Mohammed. Thank you very much. You're welcome, brother. Thank you. Yes, a special edition of Fast is what I am having right now. I just replayed an interview I did with Honorable Halifa Sallah. Halifa been quiet for a minute lately. Not talking to the media, especially from the political perspective. And a lot of these things are things that we talked about, or he talked about actually in the past that are happening right now. And you can see some of the comments. I think Suntu Dafe wrote a comment there that Halifa should have taken a position. People should be able to see. Let me see. Suntu say, there is no cabinet position in this world that is not susceptible to sacking. Therefore, to think that Halifa acted smart rather than dodging responsibility speaks to one's ignorance. Lysel Mune, all these problems started when UDP took over Barrow and made him theirs. They change everything the coalition put in place. I will only blame Dabo for Barrow's change. I have another caller on the line. Hello, caller. Hello. What's your name? Yeah, nakanga def ak foy call. Hello. Yeah. What's your name and where you calling from? I am Abdullah. I'm calling from China. China, Mr. I'm following you all the way from China. Oh, yeah. Mashallah. Thank you, Abdullah. What did you watch the interview with Halifa Sallah? Yeah, I watched the interview, which is very interesting. And I just wanted to say, Halifa is somebody who is really a visionary. He is somebody who really has the Gambia at heart, and always, he's knowledgeable. And as you were saying during the interview with him, you were saying that Gambians don't respect knowledgeable people, which is true. Like that other caller who was saying that Halifa was the spokesperson and Barrow was appointing people. Halifa was responsible of announcing it. We all know what happened during the impasse. When Halifa was a spokesperson, let's say Mayfadi and others was sacked from that position. So Halifa, they were very strong to know that, if they should take a position, ministerial position in the cabinet, what is going to happen is, one day they can be sacked. That is what constitution. But it's better for them to go in the so they can serve the Gambia better. So obviously, and the other caller also the coalition agreement. I think the coalition agreement was nothing to do. It has nothing to do with the constitution of the Gambia. They all know what the constitution states about let's say about our election, which that every 5 years we all know that we should go for our election. But the 3 years coalition, it was a strategy just to remove Jammeh. To convince their Jammeh. It was used as a communication tool message just to convince the voters that they only wanted to stay for 3 years to remove Jammeh, which was used also as a strategy, and people really bought it from them. Let me ask you this, caller. If Halifa, let me ask you this. If the coalition was to agree
as they are planning to meet, if they are to meet and agree that yes, they have now decided to let go the 3 years, they have modified it to 5 years, and Barrow comes out to give a speech to tell Gambians that all of you go back to your business and we will see you at the polls in 2021, as was championed by Lawyer Dabo, to see you in court. What do you think Gambians should do? Should they just let it go like that, or should they resist that your contract with us was 3 years and that's what we voted you for? What do you think Gambians should do? Yeah, obviously. Yeah. Right now, if they're all, seasoned politicians. I'm quite sure that if they come together and agree among themselves that, the 3 years was invisible or it is not in, we should go for 5 years. And if they come out and explain to people, we should all agree. But my problem is, let's say, even the 3 years when Barrow took over, the UDP who thought that, Barrow was their Barrow, and also Barrow was going to do everything that favors them or pleases them, were championing for 5 years. They were even talking about going to court if anybody wanted to insist for the 3 years. But later on, when things turned upside down, they were talking about now 3 years, 3 years. So that's the reason why people now, instead of the 3 years, we are supporting the 5 years, because we don't want, political hypocrisy or, people who will be, anti-development. Today they will be talking about this, tomorrow, opposing somebody. That's not normal. So that's why people like Mohammed. Are you the mobilizer of the Barrow Youth Movement China chapter? Are you the national mobilizer for Barrow Youth Movement China chapter? Oh, huh? Yeah. I wish I am. I am. Barrow I Youth wish Movement? I am, because obviously are right you now. Team Barrow? Are you Team Barrow Youth yes, Movement? I am Team Barrow, definitely. He right now, comes to China a and lot. He comes to China a lot, huh? Yes, but thank you very much. Invite him to China. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes, that caller is calling from China. Thank you all for watching and listening. I can see your comments. Abu Bakar Drame Mune, you can't drain the swamp when the whole nation is flooded with corruption and BS. Billy Gomez Mune, all the arguments today UDP cause they could have vet their candidate in the first place. According to him, they did not vet Barrow. It is interesting. I interviewed Jainaba Mas of the UDP 2 weeks ago when they were here in Seattle, the day that I interviewed Dabo or Rohi Maliglo. And Jainaba Mas said it, that she saw Barrow first day and knew Barrow was a betrayer. Of course, you guys saw that interview with Jainaba Mas. She said she told a lot of people in New York, and at some point, they cut her off. This is Jainaba Mas of UDP talking. She said they cut her off when she said that Barrow is a betrayer. Ne daf ko xol rek mu xamne ki orkat la. Mu wax ko gaay mu ne meeting bi gaay am fofu nonu, the first one that Barrow came, she did not go to that meeting. And eventually, the UDP New York chapter started distancing her from the thing. And eventually, Mune Sen Pabisi Bopa, Mr. Tarawale Lafokna, yes, that was here. Omar Tarawale, I think that's his name. Dafko muje or confess neko, you know what? Then they wax ne xale dina tok si ko garab. Mag dina tok si suuf gis lu xale gisut. Ne waaye bi yoon kat yow xale bi yaa gis ñun luñ gisutoon bi nga xamee ne Barrow orna leen when Barrow betrayed them. That's what they thought. So it's very important for I think what you said, they should have vetted Barrow properly or better, but then maybe at the time he was the only one that was available in UDP. As I interviewed Lawyer Dabo, I asked him when did Barrow join UDP. He said he didn't know, but he remembered that Barrow contested in Jimara constituency under the UDP chapter back in the days. And of course, in 2016, when all of them were arrested, there was no option. As they say, in the kingdom of the blind, the one-eyed man is the king. He was the
better candidate at the time, probably, who could have actually taken up the responsibility. Whether Barrow or Kadla or whatsoever, legi lañ dora xam lolu, legi lañ ko dega definitely. Barrow was our Barrow all this while, and I've said this on numerous occasions, though. I mean, there is no doubt about that. Like now, Lawyer Dabo about that question. If Barrow is still his son, he said yes, Barrow is his son. But then you gis the back and forth that is happening between Team Barrow and Team UDP. Lima don wax bala kolas yodi duga was very interesting. That is the dynamic that Barrow is going, the way in which he is going in trying to consolidate himself into power. He is bringing a lot of people. Earlier, if you look on our page, you will see Momodou Sabali, the likes of Momodou Sabali, Nyunko endorse, and Team Barrow all the way. Sidi Njai interview na ko ngeen dégg ko mu ne moom Barrow is his cousin. Blood is thicker than water. That is why he is gone that route. I mean, comme ni ma ko waxee dégg ngeen Lamin waa Juwara Ndam. This is kangam la ko xam ne la he is a very seasoned politician that knows how to fight. Dembo by force of the UDP said he is tired of being an opposition. Dembo by force is a force, of course, to reckon with, and is a big fighter and has influence, of course, in Bakau, in the Combos and other places. He is coming with Barrow. I'm just saying the way Barrow is going, he is consolidating himself, having chapters in different places. In New York, we are hearing the folks like the Maimuna Sise that we are talking about, and some of the people that are in the Alkali contest, and some of the people that were here in the USA. Maimuna Sise, mi lawyer dabo di xëccane ko na ñëw on pour bokk si moom. Of course, she did a lot for UDP, so gisee lawyer dabo di ko xëccaat moom Maimuna Sise di ko pour mu ñëw. She seemed to be a strong woman, and the way she spoken, we've had the opportunity to watch her interview, and the way she spoke, you could tell that this is somebody that had influence of some sort, and definitely she is Team Barrow. Wax naa ñu mel ni ñoom Bibi Dabo. Right now, PPP did not accept Bibi Dabo to be one of them. As a result, he may end up cross-carpeting. He may end up crossing carpet them felenele to Team Barrow. Su demee fofu, Bibi had a lot of influence. Ñu ngi wax ñu mel ni ñoom MC Cham. Ñu ngi sit on the fence openly. They haven't announced where they are. Amna kuma waxal na ma, okay, these are people ñoo xam ne they might end up coming. Ba génn na APRC dem UDP. Obviously ñoom ñu si bari position ak place. Bi ñëwee UDP ñu bari place yi foogoon joxuñ ko place boobu noonu. Génn na foofu dem na mu ngi toog decide a good where he is. Sidi Njai had told me in my interview with him outright that he is aggressively going about mobilizing support for Barrow. Mungedef, he is doing everything possible. I asked him, even within APRC, he said APRC, GDC, all parties, everywhere, independent, everywhere, he's doing everything possible to get people to come to Barrow. And you have a lot of people who are following. Barrow has the resources and the money. If he forms his own political party, definitely it's going to be very interesting. Next election is going to be very interesting in the Gambia. And Lulu Yalla Dogal. At the end of the day, today, gis nañ what he did. He ended up firing Ibrahim Adiba, of course, who is the Gambia's protocol at the Gambian embassy in Saudi Arabia. UDP diehard, who condemned the firing of Usainu Dabo and the UDP 3 about a couple of weeks ago. Ibrahim Adiba released a WhatsApp audio in which he condemned those things. I mean, Barrow firing them, and said now he's Team UDP all the way, praised Lawyer Dabo and everything. And of course, according to an audio he released today, that yesterday he got a notice from the Barrow, a letter from Barrow, that he's been recalled back to the Gambia. And the purpose is because he is involved in politics and making comments. Ibrahim Adiba munge argue ne Barrow, of course, should not fire him, is illegal or unconstitutional, and should say mune his secretary to cabinet right now is talking on political platforms and talking aggressively and saying things, and he's not been fired. Du Sano barki dembo Njai dégg ngeen audio bi nga xamne mom lañ publish, in which he is talking
and mentioning all political parties in the Gambia from GDC to UDP from GDC to PPP to NRP to all the other political parties in the country. According to Dusano, none of these parties are their enemies. The only enemy that they have, according to him, is UDP. Moi Nyomsen enemy. This is what Dusano said. This is not my saying. It is what Dusano said. Na UDP is their enemy. Mungi fofu nono. So you have a lot of people nyo hamne nyungi with Barrow at this minute. Wala Barrow mungi mobilize those people at this minute. So it is very interesting. The next election in the Gambia will be very interesting. Barrow, of course, in as much as he is having all these people around him, he is also having a lot of kickback, a lot of negative energy. Ñu bari ñoo xamné lay guñ ko. Len na de mom dafa melni gis nako. A lot of the people ñoo xamné did not like Barrow before seem to now turn to be in support of him or in favor of him. And this is based on what we are seeing. Even for those of you that had called here so far, same calls in your Barisian are related to supporting Barrow. Prefer Barrow than the UDP. Why is that so? We will continue to do investigation about it. It looks like a lot of people have turned their back against the UDP. Even jamono joju nono ñu ngi don control Barrow. And if that is the case, we will do the analysis of it. Now, did UDP have the majority? There is no doubt that they are the biggest political party in the country at this minute. They have the numbers, but the Gambia has a simple majority system. This is something that I've asked Rohilo, Bimako interview, Bimnyo Efini, Mune Winna. How many votes did she win by? Of course, you have all the number of votes in Banjul. She won by less than 1,000 votes in Banjul. So fekon ne ñaari candidates come on together rek to actually support Laiba wala the next person dinañ ko don win. Unfortunately for her, simple majority la Gambia so win on by one vote more win. The same thing Talib Bensouda did not have 50% of the votes. He had 30 something percent. And if you look at the National Assembly, the same thing as well. So you can see nakalam fademe 51% of the votes. So fekene dañoo def wara am a second round of voting. Kepa ko win lolu nga wara am 50% of Gambians are the UDP. 50% of Gambians are the APRC. 50% of Gambians ndax ñoy support doy. 50% of Gambians are they the ones supporting GDC. Which particular party in the Gambia has 50% of the people, 50% of the population supporting you? This minute, there is none. From what we've seen during the last election, those are the numbers we are going by. That is making everybody, including UDP, to claim to be the biggest. UDP claim nañ ko laaj na Lawyer Dabo lol ne ko yene ngi claim to be the biggest. A day before my interview Lawyer Dabo, Sila Fatou Samba interview Fabakary Tombong Jatta of APRC. He claimed APRC is the biggest. Mama Kande claims GDC is the biggest. Ku nekk ci ñom yaangi claim to be the biggest. UDP has the numbers to show for it. Yes, they are the biggest, but the bottom line is they don't have 50% of the votes, though, 51% of the votes, if we are going by the last election results. So next election will be very interesting because whoever wins should have 51% of the votes. Is there any single political party in the Gambia that can have, or which can have 51% of the votes? Because constitution be dinañ ko change. By that time, by 2021 elections, most likely dinañ am referendum. Most likely Gambians who nekk in the diaspora and abroad dinañ am access to vote. Most likely a lot of people, a lot of electoral laws in your wax dina change, including the term limit, including the 51% requirement, age limit be ak yoy nonu yeb dinañ ko ci wéci. Now it will be very interesting. So far, 10 political parties lañ register in the Gambia. Mr. Bachili, Musa Bachili, munge chow, munge nyo ndanka, munge chow. IEC has over 20 applications sitting on their desk. Now, if the changes are to happen, ñu bari ñu nge dem through.
dégg nañ Dr. Amadou Kante, of course, from Raleigh, North Carolina. Mom tamit mu ngi come up with his party. You have several other people. Amadou Scatter Jane, cross carpet na to the UDP, that's -1. But you have a lot of people who are trying to form political parties. Next election will be very interesting. Party yu ees party yu ndaw yooyu yëpp ku si nekk ndax dañoo ñëw compi fii compi fele ñoom may faati ndax pour ñu continuer seen place yi moom ak Amat Bah ndax dañoo coalition ak Barrow is a different story. APRC seen tone bi is changing and this is the reality. They were very aggressive of Barrow. They were very critical of Barrow. They did not accept Barrow. Lu bari lañ daan yakka Barrow. Why this yi? Whether it is because Barrow is falling apart with the UDP or what, APRC is endorsing and talking positive of Barrow. Su ngeen dégloo suñ interview yi ak Fabakary Tombong Jatta ak Yankuba Colley di ngeen dégg a lot the way they are leaning towards talking politics or positive of Barrow. Mooy président bi dañ ko war a respect regardless of what. I mean interview na Fabakary Tombong Jatta mu recommend ne Barrow dafa waroon a fire Lawyer Darboe. He said a lot of things and he directed those to Lawyer Darboe at the time. Actually when he was vice president, bi ma ko interview, Lawyer Darboe was vice president. He directed a lot of the things, the failures, to Lawyer Darboe instead of Barrow. Barrow is the president. They should be able to give him a chance. They should support him. This is the new language of APRC now. As far as Barrow is concerned, the dynamic is changing. Gambian politics is getting very interesting. Of course, are we going to have a female candidate? Hopefully, Fatmata Tambajang will set up her own party. We don't know, or them independent. Wala other women can come up. Fatmata Rahma Kuka génnoon na fi ne dafa def politics, dafa taxaw ba waxtu party bi and everything. Whether that was a joke or not, gisatuñ mu waxaat si dara. But then lately she's doing what you call it, a cooking show or something. Whether dina ko jël seriously, whether other people will, it's a different story. But we have a lot of dynamic women who are interested in politics lately. So Gambian politics is getting very interesting, and I just want to challenge all politicians to be cautious. It doesn't matter which of the parties you are. It's going to be very hard for any single party to pull 50% of the votes, though. That's the bottom line. It doesn't matter what it is. They can all claim to be the biggest, from PPP to UDP to NACA, GDC to APRC. They can all claim to be the biggest. It doesn't matter. None of them have up to 50% of the votes, going by the last polls or the last elections that we have. Suntu Dafemune Billy Gomez, that is a legitimate criticism, but it is the UDP that is fighting hard against Barrow having a second term, contrary to the coalition agreement. Selmne Gambians love Barrow, only UDP making noise, but there is nothing compared to a president. Jamal Mune Halifa is the choice of the young Gambians that are future thinkers. If we are going back to election soon, Papa Usman Low Mune all was mockery of Doi Halifa Sallah. Sal Mune UDP are hypocrites. Yesterday you said not to 3 years, today 3 years. Billy Gomez Mune, but not because he is not competent. You fighting him, but because of he established a youth movement. So when did UDP put the country first or their party first? I wonder if the UDP put the country first or their party first. Jamal said, if we are going back to election, Doi and the APRC should come together because we need Halifa. Some went to UDP for position. Now they will stay with Barrow, and Darboe will go empty-headed. Lena Dinakowa, swing politicians, they are confusing us with this 3 years thing. Like I said, there is no concrete thing that we hear or see. Ndax sign nañ wala signuñ, ndax agree nañ wala agree wuñ 3 years bi amna wala amut. Until this minute, Lawyer Darboe bi mako interviewed 2 weeks ago, he challenged them to show him the agreement. I told him that I listened to Aji Yamseka, his deputy, saying that she was the one who signed on behalf of UDP together with Alaji S. Darboe. And he told me, let them show it to me. Namaniti one proof.
Lawyer Dabo is still looking for the proof of the 3 years where it is signed. Ahmad Ba is looking for the proof, and from sometime last year, and as early as late as last week or 2 weeks ago. Actually, it was last week Wednesday that I interviewed Lawyer Dabo. Last week Wednesday, as late as last week Wednesday, Lawyer Dabo wanted to see the proof of the signature or the signed agreement. He has not set eye on it. Si lim wax daf ko buga gis nako gaay génné. Fatmata Tambajang mune su ko gaay joxe permission after their meeting, she will publish it, the signed one. According to her, 3 people signed, the party leader together with 2 other people signed from each party. Nako gaay publish. Dégg ngeen Halifa laaj na ko be li sign ngeen am signu len mara na, but I asked him for them to prove it. He would not prove it or give us document or whatsoever, but then joxe na argument am. So kan lañu gom? It's very interesting. We are definitely going through some trying times. We are going through some trying times because ñi ñu ne sign nañ 3 years, ñi ñu ne signuñ ko. An gisuñ ko, kan lañu gom? So ñu ngi challenge our politicians to bring this agreement out if they have it. Lawyer Dabo challenge na len. Ahmad Ba challenge na len. Mang leen a challenge further. Pour ngeen indi ko because that is the only way we can lay it to rest. Let's see the autograph of each and every one of you. That's one thing loo xam ne gaay ñu ci confuse. The other thing is, dégg ngeen Halifa Sallah bi ma ko interview. Mu ne bi gaay di plan yëf yi bi mu toogee mu wax ak waa doy. Mu bëgg a jëmmal yëf yi si la wax ne mu dem wax ak coalition leaders yi mu dem jël Kairaba pour jëmmal yëf yi mu jël Kairaba. He went to hire Kairaba to give the thing some image to make sure that Kairaba is just because Kairaba is a big place, he went and hired Kairaba for them to do this project. Now, you listened to Fatmata Tambajang last week. She claimed to be the mother and the champion of the coalition 2016. Dembo by force. I have listened to his interview in the past, shortly after the election 2016. He also claimed to be the champion of the coalition 2016. Kan lañ wara gom? Halifa just said it. He just said it. Mané ko ndax da nga jël credit mu ne li am rek lay wax. Nga mom ni mo waxe dafa segga wax ji. He did not take credit outright to tell me dama jël credit waaye mu ne lu am rek lay wax. Déglu ngeen ko? Once I'm done, you listen to it again. If you miss watching the interview, you can listen to it again. But then the question is, kan la suñ politicians yi dimbamal, kan la ñoo nax? Li ma leen dee wax all the time nag. Politicians come and go. The country stays. Where is Sadauda Kairaba Jawara? He is there as a statesman and not involved actively. Yal na ko yàlla may fan ak wér mu tete réew mi ba ci kanam. Where is former President Yaya Jammeh in Equatorial Guinea? He's gone. Adama Barrow will be gone sooner or later. By next election, most likely, the constitution will change. If he does not include this first 5 years, he wants to stand for another 2 years, 2 terms. That's going to be 10 years. After those 10 years, he will be gone. Either he likes it or not. So fake an election Guinea would cover. He will be unconstitutionally trying to take over the reign of power. So fake he doesn't want that. Nedafabuga talk after 2 terms. 2 terms should be enough. So fake he continues to win. I mean, if he continues to win, he cannot sit as president for more than 15 years. But en would hamna lubopa antan, lolu moy visioni Adama Barrow. The way things are going, lolu moy visioni Adama Barrow. He would want to sit there for the next 15 years. Or at least 12 years, because mung si third yam. For the next 12 years. Khana mu ñaka win. And kepa ko xamne support loko or whatever. Lo muna takasandiga to make sure you don't see that happen. Adama Barrow may end up being Gambia's president for the next 13 years. The time boom toge, dafa gena consolidate bopam. Every time boom dafa gena consolidate bopam. He will have more things to prove to the people. Just like Macky Sall rek. Mune ñeneen ñi dañ leena wax luñ leena defal. Man nak mang leena wan lima leena defal. Defal na leen ba pare.
I did this, I did this, I did this. Take credit for a lot of things. Yo xamne they were started long time ago. I'm not project yu bari yo xamne Jammeh's government started them. Adama Barrow is completing them and taking credit, including the Senegambia Bridge and a lot of other projects. Yo xamne ñom Jawara, even Senegambia Bridge bi ñom Jawara ak ñeneen nako lijenti won. We've published the video in which Jawara was in France talking about that in the 80s. When Jawara was in France talking about that bridge, Adama Barrow had made it his own sole project for the most part. Did not even mention them anywhere during his speeches, and we talked about this on the Lutah Gambia to Them show. So Gambia is going through some trying times this minute, and it's important. Nyep ibisen boti, hamne politicians come and go, but the country stays. Ngen ibisen boti, hamne politics, especially African politics, sanel mama genla. The bottom line is, a lot of the people who were in positions of responsibility, we have had people, nyo hamne they dealt with these people and knew them at the time. A lot of opportunities, whether it's by accident or by providence or whatever, while the situation back or warrant. If they were accessible to you, they will not be accessible to you anymore. Nobody can say this. When these people were ministers, when they were vice presidents, nobody did not have access to them anymore. Maybe job back or anything, but that is the bottom line. Ñu ngi continue di def li ñoo def. Of course, ñoom Nogoy Njaay dañ fippu de. Ku bugga def fo nga weex ko. Dañ dem be sonna ñu fippul seen boppa. Génn wax. When Bankamane was interviewing Farmata Jallow Tambajang, before they talk and they did a lot of things, send fundraising, mobilization and living, it was hard for them to see any of these people when they went to Gambia. So it's very important to actually pay attention to those things. Politicians, reality of the job might not even allow them pour ñu gis la or ñu gis anybody else. Pour ñu deal ak yow wala ñu jox la any other thing. And it doesn't give you a reward. Just because you fight in the struggle doesn't guarantee you to have any position. It doesn't. I have interviewed Lawyer Dabo. I asked him about the ambassador appointments, and he told me, "Maneko nyune ambassadors, you appointments usually, but you influence the appointments. Munama cabinet positions, yes, UDP had 3. We talked about that, and then Maneko ambassadors, yep, all the ambassadors. What happened to those appointments? He said he recommended and hired those ambassadors, except 2 ambassadors. Then you see, Barry, Momolen recommend." And I told him not only the ambassadors, including, the other junior officers at the embassies. Ma reference alko, Ibrahima Diba min fire mi tay. Ma reference alko, Tuku Jallow ak ñeneen ñoo xamne they were UDP supporters. That a lot of people argue it was a reward for them. That what qualifications did they have that really gained them these positions. Besides being UDP supporters or militants. Of course, he gave me other examples of other embassies or other staff in other embassies that were hired. Ñoo xamne are not UDP members, etc. But Gambia going through some trying times. Definitely, next election will be very interesting. I know that for fact. In the Gambia, Lai Salmone is funny. UDP claim to be biggest party, but after 25 years they can't win thanks to Barrow as president. Gambians voted them in parliament. Well, Barrow is claiming that he gave them money, that New Sineka Sinyom Journal 100,000 and did a lot for them during the primaries. Even went out to campaign for them. He took leave, dafa jël leave dem Mankamankunda just to campaign for the UDP during that time. He did all that definitely during the time, and he's claiming he gave them money, and they did not call that money bribe. When he gave the $10,000, and it was called bribe, Nedafa bribe guy, the National Assembly members, he said he gave them money during the elections to run their campaign, and they did not call that bribe. Like I said, interesting times. King Halilullah Mune, we rather have APRC and DOI coalition than UDP. Lamin Saidi Mune Paos, you are right. The way how I'm seeing things, if Gambians don't wise up, our politicians are going to unite with Barrow and give us a useless government for another 22 years. I shake my head.
Lysel Mune, no other party want to join coalition with UDP. Billy Mune, that's the confused part. Suntu Mune, but IGM Seka never told you she signed the MOU. She said the coalition agreement, which is different from the MOU. Get your facts right. Suntu, I guess you have heard Fatmata Tambajang being asked that question if you listen to her interview. And she said the coalition agreement is the MOU. There is no, it's not a different document. A lot of people are confusing it. It's not like they have 2 or 3 documents signed. Just like one of the callers said in the past a while ago. It is one, the agreement has a lot of things. It's just unfortunate that people are only focusing on the 3 years, but they don't have separate documents from the way we understand it and from the way Fatmata Jallow Tambajang presented it. And that is what we are going by. It's not like they have separate documents. If you know of separate documents they have, well, educate us. We want to give facts and we will love to give facts. So thank you. Robert Thomas Mune Gambia is the biggest party. King Halila Mune Paos, we don't need proof. They all agreed on video and other audio interviews stating that it's signed. Nyima Razdiva Mune, but lawyer Dabo said it on the TV that the constitution says 5 years. Why is he fighting for 3 years now? Bugela Def, he will never be a president in the Gambia. Michael Okono Mune, whether they signed the MOU or not, it doesn't matter because our constitution is the supreme law of our land. Therefore, President Barrow will serve 5 years. Nyima Mune, exactly. Let's just give him a chance. Suntumune, that Kairaba meeting was part of the last stage. This thing started much earlier through GOFA, which was initiated by lawyer Dabo. Yes, again, Suntu is saying that lawyer Dabo is the one who started it through GOFA. Ba'alaji, Mamadi Danso Mune, yeah, cause you have already spoken with God. Abdullah Adams Mune, the UDP's nefarious attitude towards Gambians is what will annihilate them. King Halilullah Mune, we rather have Barrow than UDP running this country. Elboy Mune, the Chinese bags of rice is to buy voters. Halilullah Mune, party that doesn't condemn rudeness or impoliteness. King Mune, that's UDP for you. What a shame. Abu Bakar Drame Mune, it is very easy to understand now if they were fighting Jammeh in the interest of the Gambia or for their own benefit. Suntumune, and he referenced you, Mr. Dope. He referenced you, Mr. Sose, in the US, who not UDP, also Fakuru. Pa Usman, that is a lie. Barrow never campaigned for UDP. Well, Suntu, unfortunately, I am the messenger transmitting the message that they have actually said. That is what Barrow said. Barrow actually did went to Mankunda and he did campaign for UDP. At the time, Lulu Nekune Barrow Mokowa, we saw it. Barrow took leave. The Fajal 1 month leave. Mudem, and he did campaign. He was on the campaign trail at the time. Lulu is not, it's all over the place. Suntu. Why do we want to forget? Matoin la tuti. Muntumalen dibo dunta fonda veta nyinala. In Barrow's words, I borrowed that from Barrow. Well, we know that is not true. There are 2 separate documents. One is called coalition agreement and the other called MOU. You need to quote Ajiyam correctly. She never said she signed the MOU. Again, like I said, I interviewed lawyer Dabo. I asked, we interview, we follow due diligence, we follow up with these politicians and we ask them questions about what is being said and they clarify. Apparently, if you listen to my interview with Dabo, he said he would like to see what is being signed as far as the agreement is concerned. Whether voting for them or not, the result is the same: corrupt government. Cherno Michael Jallow Mune, no political party will have a coalition with the UDP because they pass betrayal. Kon li moy li nga xamne indil nañ len ko gaay after that interview with Honorable Halifa Sallah. I hope you guys enjoyed watching it. If you missed the beginning, if you missed the interview, right as soon as the video ends, you will be able to see it. What should Gambians do?
now that they are all coming back together, from what we heard from Fatmata Jallo Tambajang, all of them were in agreement except Lawyer Dabo, who was out of the country. Now that he is back, they would be consulting with him. If they all come on board and they agree, their agreement would most likely be to tell Gambians ne 5 years lañ wax pour Barrow toog ñoo leen waxoon 3 years. But 5 years. This is something that OJ Jallo been saying for the longest. The mom, he wanted them to meet, and he's been trying to get this thing to happen. And that mom, suñ ko fa bàyyi woon sax ba after 3 years, he was going to resign after his third year. He's been talking about it. Nothing much has been done as far as them meeting. All of a sudden, now that almost all of them are out of the cabinet, except Hamad Ba and Aissatou Touré, Dr. Aissatou Touré, the vice president, and of course Mai Fati now is not cabinet, but he's still close to the government. They want to sit down and talk. Suñ waxtaane ñu ne Barrow ne jox nañ la lengay kay nga wax ak Gambian si xamal leen ne kat yes, this is what we agree on, dinañ def 5 years. Whether dinañ agree nak or whether there are gonna be other things that will come up, obviously we hear this happening. What will be the stance of all the political parties as far as the coalition is concerned? Lan moy nekk seen new mandate anyway. They are not part of the government. They don't have any control over the government. Whether they will continue to challenge Barrow comme ni ko Fatmata Tambajang waxe in the nicest and most respectful way. Di ko fatali ne coalition ba la fa tegon. Whether Barrow will listen to them or not, whether he will give them access or not, is a different story. Barrow doesn't have to listen to them. Lol la guy agree on the true. Any decisions you don't make cabinet related and the like, the friend were on a consult. But right now that they are not in cabinet, would that be Barrow running two governments? Nyan la deglu, cabinet am bi la mo deglu ñooñ la mo waxtaanal. Ndax ñi nga xam ne nekkut ci cabinet bi nekkuñ ci government ñooñ la mo deglu. It's some interesting times. It's very funny. It's very complicated. Yes. Because su fekkee ne ñoom lu lañ waxoon, Barrow dafa war a diisoo ak ñoom, dafa war a consult ak ñoom. Before mu def anything. That was what they agreed on. Dafa wara diso ak ñom. They are not in government now anymore. That was part of why they were there. Because the coalition could have been the coalition / cabinet. Non la don wara deme. But right now it's very confusing. Lu gaay di agree on ne dañoo hold Barrow accountable pour mu delluwaat back to his agenda liñ agree on ne nguri jàppandal la programme siñ amoon di si seen manifesto bi ñu delloowaat ko back to seen manifesto bi. Let them discuss the manifesto. Let him work on the programs on the manifesto. Barrow is thinking bigger than the manifesto. Barrow is thinking projects now. He's thinking NDP now. Barrow is thinking think tank. Wala munyaka am think tank sax kom those were the words he was using at the time. He was talking about think tank. He was talking about some of these things yo xamne yoy la don buga def that is on their manifesto. Right now Barrow is thinking NDP. Barrow is thinking millions. Barrow is thinking euros. Barrow is thinking the Chinese projects yi nga xamne mom la China di indi ci dekk bi and the like. He's no longer thinking of reforms. Yes, those ones are going on. TRRC is on fine. Let's get, the truth established. The Jane Commission have finished their thing. That's something, another achievement on his belt. He's going to talk to them about, okay, those things are being done. Institutional reforms. Security sector reform. Gayang Chikom. Civil service reform. Ak yenen reforms yi nga xamne mu ngi ci lifen yépp mun na leena wax ne yoyu ñu ngi on they are ongoing. Why leneen lan la ko gaay di hold accountable? Will Barrow listen to these people? Lan moy seen new agenda? What will be their new mandate? What will be their new mandate? Xana ñu delu war rek ne okay legi na Barrow am wax Gambian ne d'accord nañ ñun ñoo waxoon 3 years since coow laa ngi bari ñu waxaat Gambian si ne d'accordaat ne ñu ngi leen a ñaan ñu alaawal ñu Barrow mu toog 5 years. That could be the only message they pass to the Gambians. Besides that, what other mandate can they have? What other mandate? Lan la gaay di waxtaane? What would they talk about? Besides that, what will they talk about? It is very interesting, Gambia. We are going through some trying times. First la ma doon waxtaan ak Honorable Halifa Sallah interview bi nga xam ne defoon naa kook moom a while back. But these are the things that we should reflect our mind on.
What would they advise Barrow on? Will Barrow listen to them? Ñom coalition bi suñ come together back. Besides wax Gambian si ne ñetti at Barrow nañ ko jox chance after ñetti at mu tok 5 years. I mean su ko defé jamane ñoy. Barrow doesn't have to listen to them. He will have to listen to his cabinet. Ñi mo ligéyal ñoñu la mo déglu most likely. Su déglo ñoñu ñoo déglu coalition bi, there could be conflict of interest. Gambia is going through some trying times. And ñun ñep dañ wara ibbi suñ xel yi and be very open-minded. And we really look at policies. We look at programs. We look at the parties that would definitely represent the interests of the average Gambian, including you and I, instead of looking at Mboka, looking at Harit, looking at family, looking at tribe, or any other religion, or any other affiliation, buñ am. Better we will vote for this particular candidate. If Gambians do that, we are betraying ourselves, we are betraying our country. What we need to do is work on getting the best candidate who has great policies, who is willing to work for the Gambia, who has the country at heart, who will come and change the Gambia to be to meet the international standards, to meet the 21st century. Until this minute, you go to all Gambian offices, better you use papers to do a lot of things. Dilapidated and old photocopying machines. A lot of them don't even have photocopying machines, dog. Printers. Things that are done digitally, better you ko done analog wala you ko def manually. It's sad and unfortunate. We are not in competition with the world on so many things. We are far, far behind on so many things. We need to bring leaders who will change these things. We need to get into the deaf business. Yo xamne dañoo book the produce, the export. Again, the produce, the export. Rather than jënd ak jaay su ngeen gisee suñ business yi doxul kuy def business Gambia ku nekk ne business doxul all Gambian businesses nag it doesn't matter what sector you are in, from fashion nga nekk to food business nga nekk to media, whatever business you do in Gambia, everybody is complaining the business doxul Gambia. Why? Few reasons. One, we don't have the population among the clientele and the customer base. 2 million people lañ nekk. Not all those 2 million people will patronize you. Even if you have any business that have 100,000 or 200,000 people subscribing to your business while patronizing your business bobu try na, and this is the fact. Business bobu try na. You have to do other things in order to survive, in order to sustain the business. Business bu si am 200, 300,000 people who subscribe to your business bobu try na. Why lan moko waral? Because businesses yu bari within Gambia la amuñ market bi. Number 2, one thing ñepp dugga si comme ni ma leen waxee si political parties that are being formed. So many people are forming political parties this minute. So many. Why can't we come together and do things? Why can't we create and innovate and initiate things rather than copycat, topandor, ndiran, lu kenn def ñepp def ko? That's another problem why we don't go. It shows everywhere. This is the problem. So suñ businesses yi dañ wara commencer di defar lo xamne dafa meet international standards ñu ko yobbu bitim rew di jaay. Motax ñi day jëndé lekka yi fi di leen jëlé Sénégal nga seet packaging yi jógee Sénégal niñ ko dé packagé su dé ruy la su dé araw la su dé mbaxal la su dé gerte noflaay la, if it is kobobu laka, if it is neni ngunja, if it is netitu, anything that you bring from Senegal, you see the way it is packaged versus the ones that are brought from Gambia. It even contributes to why when they come here, that container that comes from the Gambia, last year it came, container of food from the Gambia was kept by the FDA for almost 1 year. Ñu ngi téye container bi because of niñ packagé seen lekka yi. There's no proper labels.
no proper packaging. Dañ wara commencer di def things so xamne dañoo export, and as a country we need to start exporting things. You bara buy si sand bi ak few things yoo xam ne ñu ngi ko mine noonu si kombo gi plus gerte nga xam ne gerte gi sax léegi jaayuñ ko. Kon we have a long way to go, and our politicians are going to continue to play on our minds. It doesn't matter who it is. It doesn't matter what party it is, what party you belong to. We just need to watch it. The politicians don't have all the solutions to our problems. Policies ak yena ila ñu gaay di mëna setobal. And we need to be able to look at things not from kii mooma neex rek. Lu tax mu neex la programme bim am ak recordam, success story am, ak the clarity and the genuineness of their message. Loolu lañ wara seet ba tax ñu votal any political party, and I am not excluding any party here. All parties. Kon maa ngi leen ay bëggee bu baax a baax. Di leen gërëm di leen santa. This was a special show that I actually brought here to you guys. Ñu ngi leen ay bëggee képp ku ñuy déglu di ñu seetaan. I wish I was able to read all your messages this minute. I wish I was able to continue to interact with you guys. If you haven't watched the beginning of this program, I was interviewing Honorable Halifa Sallah. Last year when he came to Seattle, I did it with all our leaders, people that come to Seattle here. While I meet them other places, or when I went to the Gambia, I tried to have interviews with them. And it's definitely a pleasure to talk to our leaders, people that are interested to take ownership of or to lead us, our country, politically, people who want to take charge of the Gambia's destiny. The role they play is very important, and we cannot undermine it. We have to do everything possible to make that happen. Kon mang len ay bege, don't forget to share this video. It might educate and inform and entertain a lot of people. Bul ko xeeb, ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ci Gambian Talents. We are a non-profit public broadcasting network, and we rely on your support. We want you to turn your viewership to membership. We want you to turn you being a fan to being a member. We want you to turn you being a listener to being a member. And how can you be a member? By supporting to us, by donating to us, because we are a public broadcasting network, a non-profit. Mashallah, bohamne, we rely on you, our viewers and our listeners, because we want to be the eyes that you we watch with, we look through. We want to be the ears, your ears that we listen with, and we want to be your mouth that we talk with. So therefore, we were appealing to you. We are appealing to you to support us financially. Your donation will go a long way. If you are watching us on Facebook, next to the comment section, you will see a green button with a love sign. If you click on it, it will take you to a secured link where you can contribute for us financially. $5 every month to support Gambian Talents and the projects that we are doing. Also, I have pinned down our PayPal account, GambianTalents@gmail.com. Gambian Talents with an S, Gambian Talents. Talents with an S at gmail.com is our PayPal account. You can send it for us in Gambia. Our accountant's name is Nguinjai 7833524. Nguinjai is the name. You can send the money to 7833524 or Fatu Samba. We thank you very much for listening to us and for following Gambian Talent TV. Pa Ousmane Diouf nekkaloon leen ci gannaaw microphone bi. Till we come your way next time, maa ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa si seen déglu ak seen seetaan bu rafet. Don't forget to like our page if this is the first time you are watching us, Gambian Talents Promotion. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Gambian Talents Promotion. Follow us on Twitter, Instagram, Snapchat, and all other platforms that we are on. Ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa, jërë ngeen jëf. Take it from a kid, min fama hadi fentuwaye jam, I'm getting it all is all my jam. I'll be need lab. Ya duale jam se jabur jam ndol ka be freedom of space te buale jam duol be la duwa du bual be bua alla bolan esti Gambian dream rikama boyo ndol kanna kuole ke. It's all about Gambian Talent TV. Tune in direct ala jibe, stay tuned. Mimbe kering Gambia bantala Gambia luo on nañ ko sanni fele simbalit gi ndele xale ndaw yi toog di ko foye fele door leen di seetaan Gambia Talent Promotion, you get me? They promoted only Gambians, and this is our own thing, Gambia, you get me? My fans, so leen ma bëggee gis boy fii rek la boy, si hot platform bi la boy,
Following the memory lane to history, the story behind the freedom of this country is victory. See, people say that this is the same country that bore the pain her children suffered in vain with their hands and legs bound by the chains that enslaved them, fought her way through the dark era of colonialism, held on farm and hoped for better days during those hard trying times when she was ruled by a dictator, a man who took over her, terrorized her children and left them in pieces from which they're still trying to recover. People say that Gambia is a peaceful place with an amazing culture, a nation so nice with a beautiful structure that it is home of legends with great legacies, home of icons what praise with the struggles of whom the red, white, blue, white and green flag was raised, a nation known for its peace, love and unity, inhabited by people blessed with beautiful smiles of humanity. See, I am not denying any of that, but see, Gambia is not everything people say it is. Do you know? Do you know that in the Gambia, corruption resides in the hearts of leaders? A place where politicians have plastic smiles fixed on their fake faces, utter sweet words and trick people into believing they're nation builders. Instead, they're actors and two-faced cheaters. The majority of the young people in the Gambia are currently unemployed, even though they have the results, the degrees, the masters and all other required papers, which is why a lot of Gambian youth embark on the risky journey of illegal migration, a journey that costs most of them their lives as they drown into that dream-crushing ocean. You see, instead of figuring out solutions to this problem, everybody is busy pointing fingers. The young people blaming the government for not creating employment opportunities, for not giving them a chance to prove their capabilities, and the government blaming the young people for their lack of diligence. See, Gambia being this boy Bujanga by high school and all of a sudden drops out because he can no longer cope with the school system which he believes is too tough. Mutokir, where si ay wajuram wala mudor di kampembeda. Morami guram bukoroba munako bro nakala, fajma fanjigi ataya wai. And when he's tired of this, he turns to the streets and earns himself a certificate in robbery, theft and drug abuse. Suparenan, deka binehud, halis amut, chona biyaga na beligi jehud, mandal jisatu madara lulu them back way. See, in this country, everybody dreams to live in luxury, but instead we dwell in never-ending poverty. Do you know why? See, I'll tell you why. It's because in the Gambia, people don't oppose each other with new ideas or innovations. No, in this country, people compete each other with juju and witchcraft, connect the whole someone with bad intentions. So do not be surprised that there is still no development in our nation. See, we are blessed with beautiful black skins, but we have hatred and jealousy in the blood flowing through our thickest veins. Just for power, people in this country commit the darkest sins. The Gambia being I just could even though more than half of the Gambian populace practices agriculture. In this country, a man can rape an innocent girl, take away her pride in the silence of the night and get away with it because we are so blinded by our culture. We don't even support our own. Thing I just a promoter who is willing to pay hundreds of thousands of dollars to a foreign artist but is never willing to do the same for his own. So for Gambian artists we ought show the number of people you find them you can count and know why Chete is for foreign artists be new. Kuneka diligent Harris for clothes and tickets, all of that just for show. I mean, I know the Gambian music industry has some whack artists who already release crappy songs, some who are too busy hating and beefing on each other, which is totally all wrong. But there are a few good ones who are hardworking and have proven to be strong. So why can't we appreciate and support our own? Legi funit duga si deka bidega New Gambia. Well, I'll tell you something. There is no New Gambia. There is just a new government ruling over the old corrupt system, a system under which we are all victims. In this so-called New Gambia, everybody writes and says what they want and call it democracy. Well, I don't know if it's just me or everybody else is actually turning democracy. To the new government, we know y'all want to make our nation rise, turn it to a country that will take all by surprise. But see, even development comes with a price. We had voted for change once. Who says we can twice? Power of freedom. li ma gën a lool mooy doomi Gambia bàyyi loolu yépp mu des gannaaw ñu gis fi ñu jaar li waral ñu toll fi ñu toll fi ñu jaar mooy dalal réew mi fi ñu jaar mooy isi soppeekoo xam ne àndul ak reyante fi ñu war a dooree léegi nag mooy doomi Gambia bu nekk pare pour tabax Gambia bu bees Gambia boo xam ne ku nekk dafa xam ne citizen la dafa am baat am doole ci réew mi bu ñu seet xeet ka nit ki jógee bu ñu seet diine ka mu jógee bu ñu seet ndax góor la ndax jigéen la bu ñu seet ndax kaw la ndax suuf la jógee nañu seet ne ku nekk dafa am carte mooy baat bi mooy doole bi léegi nañu fexe nag ñu jàngal ñépp
citizenship education boobu ñu gis ne gannaaw boo nekkee citizen bu moom sa bopp fokk rek nga seet ban parti nga war a àndal pour yokk sa doole parti ba nag dangaa seet ban doxalin la bëgg a isi ci réew nga ànd ak parti boobu ñetteel ba dañ soxla ay njiit ñu xam naka la réew di war a doxe ci wàllu luwaay ci wàllu doxalini bunti nguur yi ci wàllu koom-koom ci wàllu aada bi ci wàllu li ñu wóor lii yëpp lu ñu war a am xam-xam la ak nañ ko war a doxale njàng mi naka la war a demee bunti wér gu yaram su ko defee ñooñu ñooy njiit yi bon nag na nit ki jógee ci bokk ci parti jëm ci xam nekk njiit xam ni ñoo tabaxee réew ci jamono jooju la ñu toll te li gënoon ci Gambie fi mu nekk ñuy waxtaanee loolu Halifa Sallah benn nit la dafa dund tey ëllëg mu génn àddina waaye xam nga honorable da ngeen toll woon foo xam ne da ngeen jox askan wi hope jox askan wi yaakaar nit ñi gom li ngeen doon def ñu toog léegi saa su ne ñuy dégg wax depuis bi Yaya Jammeh nekkee foofu Barrow nekk Sénégal am na ko binda bu yàggul bu ne pa can you ask him to clarify the claim Mai Fatty made when he was in Senegal saying Jammeh stole money and Halifa disagreed. Did that lead to the division of the coalition? Depuis jamono jooju la disagreement commencé di am yaag Mai Fatty ñu commencé mu continuer yaag ngam Amad Ba OJ toog fele moom it wax like ku nekk ci yéen there has been division, outright division, and it's very visible and vivid. xam nga gis-gis boobu moo day jaxase carte yi yëpp li bokkul la nit ñi day boole ku nekk xam ne ni ñoom May ci biti lañ nekkoon balaa convention bi di am kooku Halifa Sallah du xëccoo ak moom ñoom xen yëpp ci biti la ñu nekkoon balaa coalition di am mu mel ni ñun bi ñoo tabax xëccoo wuñu ak kenn buñ dem ba tabax ba pare yàq ñun li ñu wone man li ma wone ci jamono boobu loolu nekkutoon werante suma diggante ak Mai Fatty loolu dafa nekkoon lu garaaw ndaxte dafa fekk Barrow mu ngi ci biti Jammeh itam dem na soo waxee ne Jammeh dem na ak ay millions jëlee ko ci Central Bank loo foog ne mooy xew mais liggéey ci Central Bank ba mun nañoo yóbbu millions yooya ay soldats mun nañoo dem daanu ca Central Bank ba jël millions yooya dafa fekk ne ñoom xamuñu transition bi naka la war a demee moo tax mu nuroo mel ni werante nekk ci coalition wante man werantewuma woon ak kenn kàddu gi li ma taxama wax ko mooy pour bu kenn jël loolu dem daanu ca banque ba jël fa dara ndax dafa fekk ne kii di inspecteur general police man maa ngi wax ci turi président bi sant naa ko pour mu dem fu nekk pour gis ne mbooleem mbiri nguur gi arrangé na ko ba gis ne dara yàquwul bam ñëw wane ne ña fa nekk ne kenn laalul dara ah bëri boo xam ne dem nga ci ka fa nekk ne dara laaluñu ko xam nga loolu